Dear students, I am Advocate P.A. SIDDEQUE. I would like to share a brief in front of all of you regarding the subject English language and linguistic for the MA second year students. I think tomorrow the Annamalai University is going to conduct the paper examination and students are on the stage of preparation, and I hope that this will help the MA English second year students to a little extent to write their examination very well tomorrow. ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, സമയം വളരെ ഇതായതുകൊണ്ട്. MA ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. 9961208714 9961208714 അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് സിദ്ദീഖ് എൻ്റെ പേര്. ഞാൻ ഈ MA ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ, നാളത്തെ എക്സാമിനേഷനിൽ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. പേപ്പർ മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ വൈകിയ സമയത്ത് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഒരു പാസ് മാർക്കെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ആ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസും അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റററി മീനിങ്ങും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. The first subject I am going to share in front of you is the great vowel shift. What is meant by the great vowel shift? You can expect a question, what is meant by great vowel shift tomorrow. So, there were remarkable changes in the period of Chaucer and Shakespeare in English. When we analyze the history of English language and the changes happened in the English language, we can see that most of the drastic changes, important changes, remarkable changes happened in the history of Chaucer that we studied last year, first year, and also in the period of Shakespeare. You know that in the period of Chaucer as well as the period of William Shakespeare is very, very important in the history of English language. So this change in the period of Chaucer in the 16th century and also in the changes happen in the English language in the period of William Shakespeare, these drastic changes are totally called the great vowel shift. So the great vowel shift means the drastic changes which happen in the English language by the William Shakespeare as well as the Chaucer. Changes happen in the period of Chaucer and changes happen in the period of William Shakespeare in the English language is commonly called as the great vowel shift. We know that if we analyze the history of English language, in the olden days the changes were not so great, but slowly, as usual, changes began to come on the language, and these changes came in the pronunciation, in the spelling, use of words, collection of more words, phonetics. In all these areas, changes happen. Now we know that English as a perfect universal language became a series of changes. So there changes happen in the spelling, changes happen in the phonetics, changes happen in the grammar, changes happen in using new words. So in all these areas, changes happen in the past. So English now became a very good, acceptable, universal language by a series of changes. And when we study the changes happen in the English language in the past, we have to remember these two persons, these Chaucer, the period of Chaucer and the period of William Shakespeare made most of the changes in the English language, and these changes is totally called the great vowel shift. The next point I want to discuss in front of you is the Indo-European family of language.
Language means, as you know, the language means the expression of ideas by human in words. Then language may be spoken or written. Language help to convey the ideas to others. Language help to convey our thoughts and feelings and our desiring. But language is only the medium to convey the thoughts and feelings. Similarly, gesture, signal also can be used to convey the ideas and feelings and thoughts in between us. So, the language, deliberately we are using the language to convey our ideas. And we know that the use of language is possible only by the vocal organs, by mouth, by tongue, or like these lips, jaws, tongue, vocal cords, etc. There are so many such organs that I will say later. And if we study the origin of language, how language originated, how English language originated, or other language, whatever may be the language ഏതും ആവട്ടെ, ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഒറിജിൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ, ഫ്രം വേർ ദ ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ, ദ ആൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്രം വേർ ദ ഹ്യൂമൻ ബിഗാൻ ടു തിങ്ക് ആൻഡ് തോട്ട് ഡെവലപ്ഡ്. ഏത് സമയത്ത് മനുഷ്യനിലെ ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ സമയത്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം തോട്ട്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വോയിസസ്, ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വോയിസസ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം ഒരു തോട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഒരു ചിന്ത വരണം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തോട്ടായിട്ടോ ഫീലിംഗ് ആയിട്ടോ ഡിസയർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ, ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ആണ്. Then these thoughts and feelings are later converted into languages, later converted into certain alphabets, converted into certain sentences. So the study of language, when we study the language, we have to study about the human thought. ഹ്യൂമൻ തോട്ട് എന്ന് ആരംഭിച്ചോ അന്ന് മുതൽ ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങി എന്ന് വേണം പറയാം. എന്നാണ് ലോകത്ത് ഭാഷ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ, എന്നാണ് ലോകത്ത് ഭാഷയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനുഷ്യൻ എന്നാണോ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ ഭാഷ ആരംഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സിൻസ് ദ തോട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആർ ഡിഫറെന്റ്, ദർ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ലാംഗ്വേജസ്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഷയിൽ വൈവിധ്യം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബിക്കോസ് ദ തോട്ട് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആർ ഡിഫറെന്റ്. സിൻസ് ദ തോട്ട് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആർ ഡിഫറെന്റ്, naturally the languages also may be different. Hence different languages came and developed due to the change in the human thought. Anyhow, human thoughts are similar. Sometimes human thoughts may be similar. ഒരേപോലെ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകളും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് മേ ഹാവ് സിമിലാരിറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഷകൾ തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ദീസ് ആണ്. ദർ ആർ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ. So naturally there may be similarity in the language. And Indo-European means, the Indo-European means the language developed in India and Europe. Since people traveled from India, across India to Europe, from India to Europe and from Europe to India. So we know that when we travel from a place to or a country to another country, naturally we are traveling with our language. The persons are traveling with their language and communication, and they are making communication there. So naturally some people are coming from Europe to India. So the communication or method or language which are prevailed in Europe is coming to India. So there is an occasion like that. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ആളുടെ ഭാഷയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്, യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുടെ ഭാഷയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി വ്യക്തികൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഭാഷയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, ഭാഷയും അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഭാഷകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഹ്യൂമൻ ട്രാവലിംഗ് ആണ്. മനുഷ്യൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭാഷകളുടെ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് those persons who came to India at first from the European countries are called as Aryans. So these Aryans, the arrival of Aryans gave an opportunity to develop various languages in India. Since Aryans came on different ways and different areas with different thoughts and feelings, so different types of languages also developed in India. Similarly, when people from India went to European countries, there also different type of languages developed. And
And when we analyze, when we study the history of English, when we study the history of the languages, we can see that Sanskrit is the old language. Which is the old language? Sanskrit is the old language developed in Indo-European history. So this is the oldest language, and I will say more about this subject. As a question, you can expect the Indo-European family of language. There you can write all these. The following also can be written in the essay. You see, the Indo-European family languages are mainly divided into 8 groups. The first group is Indo-Iranian. And we know that Indo-Iranian, Iran and India, means the Iranian area and Indian area, continent, and these two areas are having very, very high connection in the olden days. And Vedas and the sacred books of India. In India, the books are, the old writings are known as Vedas, Ramayana and Mahabharata. So this Ramayana and Mahabharata and 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, Puranas, all these are written in the Sanskrit language. And this is regarded and this is treated as the oldest writing in the Indo-European language period. And this is most of these are written in the Sanskrit language. So Sanskrit is the important language. This is the important language in the Indo-European area, and this has good connection with the Iranian area. And there is the Iranian language as Eastern and Western. This is divided into 2 types: Eastern Iranian languages and Western Iranian languages. The Persian language, the Afghan language, the Balochistan language, the Kurdish language, all these are the languages in the Iranian languages. And these languages are commonly called as Iranian languages, and this is the main important portion of Indo-European language. Iranian language is again divided into Eastern Iranian languages and Western Iranian languages. This is the first group of Indo-European family language. The second one is Balto and Slavic. Balto-Slavic languages are developed in the eastern part of Europe. It is mainly divided into 2 types. One is Baltic and Slavic. The Prussian language, the Latin language, the Lithuanian language, and all these are the Baltic languages. And the Slavic languages are divided into 3 types. East Slavic language. Russian is the East Slavic language. And the Polish, Serbia, and Czechoslovakian language, all these languages are called West Slavic language. And the Bulgaria, Serbia, Slovenia, Turkish language, all these, and all the languages which are said and prevailed in all these countries are called South Slavic languages. So these Slavic languages are again divided into vast languages are there, a vast group of languages are there in this Slavic group. Then the third type is Armenian languages. Armenian language. It is language developed in the Armenian areas. That means Armenian area means the area or the geographical area on the eastern side of the Black Sea. കരിങ്കടലിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് തീരപ്രദേശത്ത് കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലക്കാണ് അർമേനിയൻ ഏരിയ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് പീപ്പിൾ who reside on this area use a certain language, and such languages are called Armenian languages. Then the fourth one is Albanian languages. Fourth group is Albanian languages. This language developed on the northwest side of the Greece. Latin and Greek, Turkish language, etc. are the Albanian languages. Then the next group is Greek or Hellenic languages. It is a language of the Syria, Mesopotamia, and Egypt. You know that Mesopotamia is the oldest name, is the old name of Egypt, that Iraq, Iran, Iraq, like that. So several areas are commonly called as Mesopotamian areas, where Mesopotamia, we know that several civilization and several changes, several culture are developed on this Mesopotamian area. So Mesopotamia is very important in the history and in the civilization. So the languages which developed on the Mesopotamian areas or in the Egyptian areas are called Hellenic or Hellenic languages.
Then the next sixth one is the Italic language. From the word itself, we can understand that this is a language developed in the Italy, and the Italic languages developed in Spain, North Africa, and Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. We know that those countries which are developed, those countries which exist on around the Mediterranean Sea is called the Mediterranean countries, and such Mediterranean countries, there are those languages which developed on the Mediterranean countries are called Italic languages mainly. Then the seventh one is Celtic languages. Celtic is a language developed in the European family, and it is and that is a that language is replaced by Latin. So Latin, Irish language, Scottish language, all these are the Celtic languages. And the last one, eighth one, is the Germanic languages, the language which developed on the German area, that is commonly called as Teutonic language. And this language is called the Germanic language. These Teutonic languages again divided, again three types of Teutonic languages are there: East Teutonic language, North Teutonic language, and West Teutonic language. Since we have no much time, I am not going to be more detail in this. സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശദമായി പറയേണ്ടതാണ്. അത് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പേരുകളും മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്. Then the next topic I want to discuss you, the important changes happen in the Old English. What are the important changes happen in the Old English? Suppose such a question can be expected. Then there we have to study a law, that is the Grimm's law. The Grimm's law, a person named Jacob Grimm, who belongs to Germany, or he was a German scholar. He studied about the languages, Indo-European languages. He studied firstly about the Indo-European languages. How the Indo-European languages are classified? What are the Indo-European languages? On what basis this classification is done? These aspects are studied and discussed and reported by the Jacob Grimm. So the studies and reportings of Jacob Grimm is called as Grimm's law. And he says that he put forward certain similarities in the language. For example, there are similarities in the Latin and Sanskrit and Greek. So some words in the Sanskrit has close connection with the Latin words, and some Latin words has connection with the Greek language. So all these three languages, Sanskrit, Latin, and Greek languages are closely connected. So such connection, he studied such connection. So Grimm's law says that the connection between the different languages, the history of the languages, the development of languages, the classification of languages, all these are firstly done by the person, German scholar Jacob Grimm, and his findings and reportings are mainly called as Grimm's law. Then the second, and this person, as a part of Grimm's law, he again classified and found out and discussed voiceless sound and voice sound. We know that in English there are certain words which we express with the voice, and there are certain words which we will not express without voice. Silent words are there, silent letters are there. Some letters we are keeping silent. So what are the letters which are kept as silent? What are the letters, or what are the words which we have to utter with the voice? So all these discussions and all these topics are discussed by this person Grimm. So he also told about the voice sounds and voiceless sound, and letters which make voice and letters which are the vowels. That is called umlaut or mutation. There are two types of mutation: front mutation and U mutation. Both these are important. Features of modern English, and we have discussed the features of or the demerits of Old English, and the Middle English is in between this Old English and the Modern English. കാരണം അങ്ങനെയും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മിസ്റ്റേക്കുകളിൽ ഉണ്ടായ ലാംഗ്വേജുകൾ പിന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ലാങ് വേർഡ്സ്, സ്ലാങ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവാം. ആ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ഇത്രയും രീതിയിൽ ഇത് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വോയിസ് വലുതായി പോകുന്നുള്ളവർക്കും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. മീനിങ് വരുന്ന രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ.
ദെൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിക്ഷണറി പ്രിപ്പറേഷനാണ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റായിട്ട് പറയുന്നത്. ടു ബി ഓർ ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതായിട്ട് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡിക്ഷണറി മേക്കിംഗ് ഡിക്ഷണറി മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഡെവലപ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ 17th and 18th century in almost all the languages. And with regard to English language, the Oxford English Dictionary is agreed the first and important, agreeable, acceptable dictionary in the world. Thereafter, in 1961, the Webster's International Dictionary published in 1961. That is the latest dictionary, agreed to be the latest dictionary which has wide use in all the countries. I have a copy with me, Webster English Dictionary. ഞാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഡിക്ഷണറി വെബ്സ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയാണ്. ഐ നോ ഞാനൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആണ്, ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട്, ഒരു 20 വർഷത്തുമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡിക്ഷണറി, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിക്ഷണറി വെബ്സ്റ്റർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വെബ്സ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിക്ഷണറിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിക്ഷണറി വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ in the English language. So similarly, Oxford English Dictionary also has very important. These two dictionaries are very important in the history of English dictionaries. Then the next subject is Standard English. What is Standard English? As everybody knows, English is a new language. It is used for spoken as well as the parts of the. It is used in all parts of the world. It became a universal language now. Standard English is developed by the pronunciation of metropolitan population. Which is the Standard English mean? Standard English mean the English language which is used and possessed by the metropolitan population, metropolitan people. And in the 16th century, English is agreed as a good language. And English developed firstly in England. We know that the origin of the English language is England itself. Then as I said earlier, the person from England went to all the parts of the world. Then the language also spread all to the all parts of the world. The educated class uses English. So the language or English, which is always used by the educated people or by the metropolitan people, is commonly called as the Standard English. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയകളിലുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഒരു മോഡറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാം. And what are the features of Standard English? The Standard English should have good words. Standard English should have good pronunciation. Standard English should obey the grammar rules. Standard English should have the phonetics rules. ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാം. There are so many famous, universally famous or internationally famous Indian writers and poets are there. All these Indian writers and poets supported the growth of the Indian English. So India has a good English now, and the credit goes to the poets and writers of India. We already knows what is the features of American English. American English is particular in so many ways. It is different from British English. It is different from Indian English. The difference can be seen in the spelling. The spelling of the most of the American words are entirely different from Indian and English spellings. Then the vocabulary, words are there, new words are there in the America. Americans are using particular new words, which such words we are not using. Then the pronunciation, American pronunciation is particular. We are not pronouncing the words as like Americans. Americans are pronouncing such words which is entirely different from us. Then American English has their own developed spelling pattern, and spelling pattern also is different. Phonetic also is different. Meaning also is different, and even the dictionary also is different. American English literature and Indian literature, because there is complete change in the language, use of language. Though they are using English language, that is completely, Americans are using complete changed English language. Then because how this change happens, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുന്നത്? The reply is the change in the culture, the change in the civilization. Whenever the culture and the civilization changes, naturally it will change our language also. നമ്മളുടെയൊക്കെ സംസ്കാരം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷ മാറും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മോശമുള്ള സംസ്കാരമുള്ളതാണെങ്കിൽ മോശ ഭാഷ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ
കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭാഷയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. അമേരിക്കൻ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷും ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഗ്രാമർ ആൾസോ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ഫോണറ്റിക് ആൾസോ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, വേർഡ്സ് കുറവാണ്. അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇൻ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആർ വെരി ലെസ്, വളരെ കുറച്ച് വർക്കുകളുള്ളൂ. റൂള് എന്ന സ്റ്റൈലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഗ്രാമറുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിന്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിന് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ പോലാണ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ അമേരിക്കൻസ് ആർ യൂസിങ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഓർ ഷോർട്ട് വേർഡ്സ്. their language has minimum words. എങ്ങനെയാണോ അത് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. സ്ട്രെസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അട്ടറിങ് ബൈ വേർഡ്സ് ബൈ ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഗ്രാസ്പിംഗ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സച്ച് വേർഡ്സ് ബൈ ദ ലിസണർ. ഇത് രണ്ടും കൂടിയൊരു പ്രോസസ്സിനാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുക. സോ സ്ട്രെസ്സിൽ രണ്ട് റോളുണ്ട്. പറയുന്ന ആൾക്കും ഒരു റോളുണ്ട്, ലിസണർക്കും ഉള്ള റോളുണ്ട്. ഒരാൾ ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെ പറയുന്നു, ആ പറയുന്ന വാക്ക് മറ്റൊരാൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. നോബഡി ഇൻസിസ്റ്റ് ദം. ആരും വരെ ആനിമലിനോട് നീ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഇന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദേ ആർ യൂസിങ് അപ്പോൺ ദെയർ സെൻസസ്. അവരുടെ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളോട് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളോട് ഇന്ന ഭാഷ ഇന്ന മാതിരി ഉപയോഗിക്കണം, ഈ വേർഡ് ഇന്നത് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കണം, സബ്ജക്റ്റ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കണം, വെർബ് ഇന്ന ഉപയോഗിക്കണം, ഇന്ന സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കണം, പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ, ഇങ്ങനെ ദർ ആർ സോ മെനി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. So the human language is comprised. Human language has rules and regulation. Animal language has no such rules, no universal form, no particular form. It is free for the animal to use their communication ways and languages and sounds. The main part I am going to discuss now is the linguistic. You can definitely expect a question, what is meant by linguistic? Linguistic means the scientific study of a language. What is linguistic? Linguistic means the scientific study of a language. So it includes, as scientific study is intended, it includes experiments and analysis. We can conduct a scientific study only by experiment and analysis. So the scientific study of languages by certain experiment and by certain analysis is called the linguistic. Then how man uses languages? For what purpose man uses languages? What are the uses of language? How languages are used for communication? The study about all this is called the linguistic. We know that the languages are in linguistic. The languages is one language is selected for detailed study. And there are two parts for the linguistic study. One is the sound segment part and another is the graphical segment part. Ground segment part means the sound, how people are uttering words, how people are making words, how people are making pronunciation. So the study about this is the part of linguistic. Then how the sentences are arranged, how the words are arranged, how meaningful sentences comes. This is the second part. This is also comes under the linguistic. So linguistic means the study about the language in two ways. One is about the words and their style and their usages. Second one is their arrangement and like that, rules and like that. Then linguistic English means how the word originated, how word combined together, how new words are intended, how grammar there, what is the importance of grammar, what is the importance of right words, what are the phrases, what are the what are the parts of language. All these comes under the linguistic. And we know that linguistic is not an easy process, and it is agreed and it is compared with the as that of a play of game. We know that as far as a play is concerned, as far as a game is concerned, in order to play well, we should understand the play at first. The rules of the play we should understand. Suppose a football player, in order to play football, a football player should understand football rules very well. What is penalty? What is penalty box? What is the center? What is the throw ball?
what is the cake, what is the foul cake. He should understand all these. Similarly, to study about a law, a person should understand the rules and regulations of the law at first. This is called the elements of the law. So he should understand the elements of law at first in order to study a language. Connected with our habitat, life, customs, attitude, civilization, etc. All these comes under the headings of linguistics, study of linguistics. So linguistic is the vast process. Study about the language is a vast process. It is connected with mathematics, and it is connected with the teaching. It is connected with the learning. It is so a detailed study about the language, that is called the linguistic. And a linguistic means the study about the language, study about the sources of language, study about the spoken language, study about the written language, study. So the entire scientific study about the language is called linguistic. Language. And when we study the language, there may be certain inner details. There may be certain inner hidden details for a language. Then the study about the language is possible only by studying these inner detail. The inner detail, the rules and the regulation, the laws and all these, by using the language, inner rules and regulations of a language are mainly called syllables. That is called syllables or layers. There may be different layers. There may be different syllables for each language. That may differ from language to language, which make a meaning. So there may be minor sentences or major sentences, long sentences or short sentences. And in the study of language, sentence pattern is mainly three types. Sentences are mainly divided into three types, not upon the past and present and future, but upon the structure. They are divided into three types. One is imperative sentences, that means the direct sentences, which is very easy to understand. Imperative sentences mean narrative sentences, which is very easy to understand. Then second one is interrogative sentences. Those sentences which are in the form of questions are called interrogation, means questioning. Those sentences which are in the form of police interrogative enna paraya, police interrogation enna paraya, ചോദ്യം ചെയ്യുക. Interrogative sentence means or sentences which are in the form of question. Then instigative sentences. The third one is instigative sentence. These are the three particular form of sentences. So sentence patterns is very important in the study of language. എന്താ പറയുക, സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ പ്രഗ്മാറ്റിക്സ്. ഇതൊക്കെ ടിപ്പിക്കൽ ടേമുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ലിറ്ററേച്ചറിലെ. ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടേമുകളാണ്. സമയക്കുറവ് മൂലം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രഗ്മാറ്റിക്സ്. Pragmatic means the study about the intention of a word or a sentence used by a person. Suppose we hear a sentence used by a person or a word used by a person. We will try to understand its meaning, and at the same time we will understand its intention, uddesham. For what purpose he used such a word? How he used such word? What compelled him to use such word? എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്? എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അയാൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നീ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കോടതികളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത്. ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇൻറ്റൻഷൻ, നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷനലായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല. A literature student should have certain intention. A student should have certain intention. A responsible citizen should have an intention. A prudent person also should have an intention. So intention is common to all. നമുക്കൊക്കെ intention വേണം. Intention may be different. കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ചെയ്യാം, വ്യക്തികളിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല ഇൻറ്റൻഷനുകൾ, ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവാം, ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഈവിൾ ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഡിവൈൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവാം. So intentions are so many types that I am not going to discuss that. വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ലീഗലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്ന വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. എനിവേ, പ്രഗ്മാറ്റിക് മീൻസ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഓർ എ സെന്റൻസ്. ഒരാൾ ഒരു വേർഡോ ഒരു സെന്റൻസോ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള അയാളുടെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസിനെയാണ് പ്രഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. പ്രഗ്മാറ്റിക് മീൻസ്
The study about or the study or the analysis about the intention of a person who uses a word or a sentence. Then what is the next last topic is the language and society and culture. We know that what is the connection between the language, society and culture. We know that our language is connected with society, no doubt, and our language is connected with our culture and civilization, that also has no doubt. We have a culture. We should have a culture. Culture is a Culture is a developing idea. It is not constant. We have no constant culture. It is developing. It is changing. It is changeable. Say a common language. A language also is closely associated with our culture. As far as our culture develop, as far as changes happening in our daily life, as far as our culture habits and manners and virtues and values changes, then similarly our language also changes. There may be increase or decrease in our language. There may be merit or demerit to our language. നമ്മുടെ കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഭാഷ നന്നാവും. നമ്മൾ പറയാം നീ വളരെ കൾച്ചർലെസ് ആണ്. മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നീ വളരെ കൾച്ചർലെസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, അയാളുടെ കൾച്ചർ മോശമായത് കൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ഭാഷ മോശമായത്. നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഹീസ് വെരി കൾച്ചേർഡ് എന്ന് പറയാം. കാരണം അയാൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു. നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ നല്ല കൾച്ചറിൻ്റെ ആളുകളാണ്. അപ്പൊ language has close connection with our culture and it is connected with our society. Then situation also, language also has close connection with the situation. എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സംസാരിക്കില്ല. നമ്മൾ തന്നെ വളരെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ കാമൻ ക്വയറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം, വളരെ നമ്മൾ പ്രൊവക്കേറ്റഡ് ആയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. സോ ലാംഗ്വേജ് ആൾസോ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ദെൻ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്ക് അനുസരിച്ചും സിറ്റുവേഷൻ മാറും. വ്യക്തിയുടെ സോഷ്യോളജി എന്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണോ, അതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ സൈക്കോളജി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈക്കോളജി എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ദർ ആർ ടു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. വൺ ഈസ് ദ മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ദി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ബൈ ദ പേഴ്സൺ. We know that machine translation, nowadays computers are available. Translation can be easily possible by the computers. നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയിലെ ലോകത്തെ ഏത് ഭാഷയിലെ ഏത് മാറ്റർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ഇനി ഒരു വലിയ ഏരിയ ആണ്. ഇനി മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷന് മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും ഉണ്ട്. അത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ മെറിറ്റ് ഫോർ ദ മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മീൻസ് ട്രൂ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ബൈ മെഷീൻ ബിക്കോസ് മെഷീൻ വിൽ നോട്ട് മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. മെഷീൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എഗ്രിയബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിൽ ബി വെരി പെർഫെക്റ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെറിറ്റ്. Then the demerit is that it will not give opportunity to interpret on context and situation. ചില കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിലും സിറ്റുവേഷനുകളിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക മീനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മെഷീനിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. അത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ വന്ന ഞാൻ അവസരോചിതമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ജുഡീഷ്യറി വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. എന്തിനാണ് കോടതികളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഭിഭാഷകരും ജഡ്ജിമാരും ഒക്കെ നിയമങ്ങൾ തമ്മിൽ കോഡിഫൈഡ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം, ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്, CRPC, IPC, ആംസ് ആക്ട് എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കുക, ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തത് അതും റെക്കോർഡാക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് അഭിഭാഷക സമൂഹം, എന്തിനാണ് വാദങ്ങൾ, എന്തിനാണ് തെളിവെടുപ്പ്, ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വിധി പറഞ്ഞാൽ പോരെ. അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്, ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഈസ് not possible in the machine translation, machine usages. So human mind has to be applied in certain circumstances. So application of human mind is possible only by the human interpretation. അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും, ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് മെഷീനേക്കാണ് പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പം അത്തരം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്കില്ലായ ആളുകൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. സോ ലാംഗ്വേജ് ആകുമ്പോഴും ആ ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്കാരാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവേണ്ട ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവേണ്ട ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട്
അതിൽ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം. ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്തും ഒരു മാസ്റ്റർഷിപ്പ് കാണണം. ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു 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 മാസ്റ്റർ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. ആ ഒരു കൾച്ചറും ആ ഒരു സ്റ്റൈലും കാണണം. സാധാരണ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു MA ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് വേർഡുകൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. The next one is Elysian. Elysian. Elysian is the method of using colloquial words in speech. Some person are using, even educated person or scholars or expert, even poets and writers are voluntarily using certain colloquial words. So using colloquial words, voluntarily using colloquial words, that process or that phenomena is called elision. മീൻസ് കൊളോക്കൽ വേർഡ്സ്. കൊളോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ കാണില്ല. ചില പ്രാദേശിക ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെ പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊളോക്കലായിരിക്കുന്ന വേർഡുകൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ആ പ്രവൃത്തിക്കാണ് എലീസൺ എന്ന് പറയാം. യൂസിങ് കൊളോക്കൽ വേർഡ്സ് ഇൻ അവർ ലാംഗ്വേജ്. വളണ്ടർലി യൂസിങ് ആണ്. അത് നമ്മൾ വന്നു പോകുന്നതല്ല, നമ്മൾ കരുതി കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലും എല്ലാ ഭാഷയിലും പെർമിറ്റഡ് ആണ്. വൾഗർ ആവരുത് എന്ന് മാത്രം. Then the next one is euphemism. Euphemism means this is the method of using unpleasant things, unpleasant things, or using certain words to refer unpleasant things in a less offensive style. നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. ആ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ അനിഷ്ടം കാണിക്കണം. പക്ഷെ ആ അനിഷ്ടം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഒന്നും കൂടി മയപ്പെടുത്തിയൊരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ അനിഷ്ടം കാണിക്കണം. ഒരു ഭാഷാപ്രയോഗം കാണിക്കണം. അങ്ങനെ ഭാഷാപ്രയോഗം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിനോട് യൂഫീമിസം എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പം നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഞങ്ങളൊക്കെ കോടതിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കോടതികൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോടതിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചില വാക്കുകളൊന്നും പറയാം. വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ഐ ഫെയിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ മൈ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ കോർട്ട് ഹോണറബിൾ കോർട്ട് ഫെയിൽ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് മീ എന്നൊക്കെ പറയും. വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒഫൻസീവായ ഭാഷയിൽ ഈ കോടതി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്നുള്ള അതാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒഫൻസീവായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ, വളരെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറച്ചും കൂടെ മൈൽഡായ, കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റായ ഒരു രീതിയിൽ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക യൂഫീമിസം. ആ പ്രോസസ്സ് ടെക്നിക്കലാണ് യൂഫീമിസം എന്ന് പറയുക. ഇന്ന് രണ്ട് വേർഡുകൾ കൂടെ പറയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈസിസം. Liaison is the method of using certain words to linking two words or sentence. Two words can be linked by putting a word or a letter in between that. Example, my father, my mother, my pen, my car. So my is used to understand others or to prove in front of others that it belongs to me. So the using such words, certain words by linking words ആണെന്നാ പറയാ. ആ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ്, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിങ് certain linking words to show that it belongs to somebody else, it belongs to this, it belongs to that. So that is called liaison. Liaison means a link. Liaison officer. You have heard about liaison officer. Liaison officer means an officer who is linking the institution with the public or with others. Then next one is the metaphorical application. Metaphorical application means the method of consciously making some word to refer some incident to derive its name. ചില വാക്കുകൾക്ക് ചില അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് മെറ്റാഫോറിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ചില അർത്ഥങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ആ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. ആ എത്തണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ വളണ്ടർലി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈലിന്, ആ മെത്തേഡിന്, ആ രൂപത്തിന്, ആ മാതൃകയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്